Hello everyone, welcome to Antennas and Microwave Engineering lecture series. In this video, I am going to explain about microwave filter design types with MCQ questions. சீக்கிரமா என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்ன்னு பார்த்துட்டு we will discuss about this MCQ questions. And the classification of this microwave filter designs are: one is image parameter methodology, another one is the insertion loss methodology. In the image parameter method, what is called this image parameter method means இந்த மெத்தடாலஜியில் நாம் ஆல்ரெடி இந்த ஃபில்டரை வந்து ஒரு டூ போர்ட் நெட்வொர்க்குன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ டூ போர்ட் நெட்வொர்க்குனா ஒரு இன்புட் அண்ட் another ஒன் இஸ் த அவுட்புட். ஸோ இங்கே ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்கும், இங்கே டெர்மினேட்டிங் சைடு ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெண்டு மேட்ச் ஆனதான் we can transfer the signal. This is called impedance matching concept. So that impedance, what's the value of that impedance? Okay, so here they are considering as the image impedance. Okay, right? So based on this criterion they are designing this image parameter method. அதை எப்படி சப்கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் கே ஃபில்டர் செக்ஷன் அண்ட் எம் டிரைவ் ஃபில்டர் செக்ஷன் அண்ட் காம்போசைட் ஃபில்டர் செக்ஷன், இந்த மூணு மாடலையுமே சப்கிளாசிஃபையாக டி ஃபார்ம் அண்ட் பை ஃபார்மில் சர்க்யூட் ட்ரா பண்ணலாம். அண்ட் இந்த டி ஃபார்மை வச்சு we can design low pass filter, high pass filter. Similarly in the pi format also we can design low pass filter and high pass filter. Okay, so this image parameter method, one of the biggest disadvantages, if you want to get the proper result, we have to go for a multiple iteration process, like number of iteration முடிஞ்சுதான், like looping process மாதிரி number of iteration முடிஞ்ச பிறகுதான் you will get the needed output. Okay, so this is one of the drawback, but still this filter is mainly used in low frequency and radio telephony applications. உங்களுக்கு MCQ questionல low frequency and telephony applicationக்கு which filter design methodology is used na, you can tick it out, image parameter methodology. Okay, and the next technique is called as insertion loss method. Okay, in the insertion loss method என்னன்னா இந்த image parameter ஓட that disadvantage multiple iteration process to achieve the result. So that is especially solved in insertion loss method. One thing, number of advantages are there. I will explain in the next upcoming video. I will explain about insertion loss methods. Okay, so this insertion loss method is classified into two part model. One is Butterworth and Chebyshev filter. இது எப்படின்னா, இப்போ higher order filter if you want to design, second order, third order, fourth order, fifth order, like that if you want to design, you can go for this insertion loss method. So Butterworth filter எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா when you need maximally flat response. And Chebyshev filter, the other name is called as equally ripple filter. When you want that response, you can go for this Chebyshev type model. And based on these two things, you can design low pass, high pass. Not only low pass, high pass, we can design band pass as well as band reject filter also. So these are the basic classification of microwave filter design. So now I'm going to explain about the image parameter method. And there are three classification there. One is constant K filter section, M derived filter section and composite filter section. So I am going to start with constant K filter section. ஆக்சுவலி இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஹவு டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஹவு டு சால்வ் த MCQ கொஷின்ஸ். ஓகே, ஸோ that thing only I am going to discuss. ஆக்சுவலி இதோட டெரிவேஷன் எப்படி கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலா, if you want to know, you will get this content from David P. Poser. That textbook, that's the reference textbooks are according to your syllabus. You can go through that book. They will explain about this two port concept and how you are getting the result and everything. Okay, this one of the picture which is going to explain about low pass filter design. Okay, so மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா இது ஒரு இமேஜ் பேராமீட்டர் மெத்தட். ஓகே, ஸோ அப்போ இமேஜ் பேராமீட்டர்னா ஐ டோல்ட் யூ ஒரு இமேஜ் இம்பிடன்ஸை இன்புட், அதாவது போர்ட் 1லையும் போர்ட் 2லையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இமேஜ் இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ என்ன, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இஸ் ஆர் ஐடி which is equal to root of L by C into root of 1 minus omega square LC divided by 4. So image impedance is IT equal to root of L by C into root of 1 minus omega square LC divided by 4. And another formula, the cutoff frequency omega C equal to 2 divided by root LC, and the characteristics impedance or the nominal impedance are not equal to root of L by C which is equal to K. It's a constant. That's why the name constant K filter design.
Okay, so this is the third formula you should remember. And the fourth formula is the image impedance ZIT equal to R0. Okay, அதாவது ZIT equal to R0 na reactive element is 0. That's the meaning. When you will get the 0? When omega equal to 0. When you substitute omega equal to 0 in this ZIT, which is equal to root of L by C in the root of 1 minus omega square LC divided by 4. Okay, so omega equal to 0 means you will get ZIT equal to what? Root of L by C. Root of L by C equal to what? R0. So this is one of the condition. So image impedance equal to R0 when omega equal to 0. Okay, and this is the fourth formula you should remember. Okay, and the fifth formula you should remember is this propagation constant E gamma. No need to remember this formula. You just remember it. Propagation constant is represented by E power gamma. Okay, so the propagation constant gamma equal to alpha plus j beta noru. Alpha is the passband, that is attenuation constant, and beta is the phase constant. Okay, like that the formula will come. And another condition is there when omega less than omega c, ZIT is real, because I told you no, omega less than omega c, this omega values are what? Imaginary parts are 0. So when you substitute omega equal to 0 in ZIT formula, you will get only R0. R0 is a constant, so it's a real value. So when omega less than omega c, அதாவது passbandல image impedance வந்து real-ஆ இருக்கும். So this is another formula you should remember. Okay, so these are the 5 formulas you should remember regarding with the low pass filter design. Okay, so based on that, நீங்க constant K filter section எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம low pass filter design பண்ணலாம், high pass filter design பண்ணலாம். And low pass filterலயும் ரெண்டு form இருக்கு, T form and pi form. Okay, so first we will see the low pass filter. Okay, T form and pi form model. Okay, so low pass filter nale இந்த formula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, series inductor parallel capacitor, series inductor and parallel capacitor. கண்டிப்பா circuit நீங்க தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So series with L by 2 and parallel with the capacitor. This is constant K filter T form and constant K filter pi form. இப்போ questionல என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ for example வந்து consider a filter with pi form. Pi form, what's the value of inductor அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, பட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் கே ஃபில்டர் டி ஃபார்முக்கு தான் ஃபார்முலா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ கேட்குறாங்க அப்படின்னா, கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ இஸ் வாட்? 2/R0 omega c. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடணும். ஆனால் பை ஃபார்முக்கு ட்ரா பண்ணும்போது பை ஃபார்மில் கெப்பாசிட்டர் சி கிடையாது, இங்கே c/2. ஸோ அப்போது கிடைக்கிற வேல்யூவை 2ஆல் டிவைட் பண்ணி இங்கே எழுதுனா தட் இஸ் கால்ட் பை ஃபார்ம். ஸோ பை ஃபார்முக்குன்னு தனியாக செப்பரேட் ஃபார்முலா கிடையாது. The basic formula behind the low pass constant K filter is, one is the nominal impedance or the characteristic impedance R0, which is equal to root of L by C. And the second formula, which is nothing but the cutoff frequency omega c, which is equal to 2 divided by root LC. And the third formula, which is nothing but the inductor value L, which is equal to 2R0 divided by omega c. And the fourth formula, C equal to 2 divided by R0 omega c. So these are the 4 formula you should remember for T form. So 5 form design பண்ண சொன்னாங்கன்னா இங்கே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கேட்டால் இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு டிசைன் டயக்ராமில் எப்படி C/2னா சி கெப்பாசிட்டர் 2ஆல் கிடைக்கிற வேல்யூவை 2ஆல் டிவைட் பண்ணி you just put the answer. Okay, right? This is the way you should remember the formula. Low pass filter means series inductor parallel capacitor, SIPC. Okay, similarly now see this characteristics curve for low pass constant K filter section. கொஸ்டின் சில நேரங்களில் அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணால் எய்தர் ஃபார்முலா கேட்பாங்க இல்லை ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. அதே இது நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கர்வோட நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணியும் they will give the criterion and you have to choose it. Okay, now see this diagram. This is the characteristic curve of low pass filter, which is drawn between the frequency omega and the propagation constant gamma. Gamma is represented by alpha value as well as the beta value. Alpha represent attenuation constant and beta represent the phase constant. இப்போ low pass filter எடுத்துட்டோம்னா கட் ஆஃப் frequency omega c எடுத்தா அதுக்கு
below signal they have to allow, and above that signal that has to attenuate. That's the condition, right? So the attenuation constant for the low pass filter is represented as alpha, and the phase constant is represented as beta. Okay, right? So based on that, இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இதுக்கு பாஸ் பேண்ட் இருக்கு, ஸ்டாப் பேண்ட் இருக்கு. பாஸ் பேண்ட் எவ்வளோ, ஒமேகா லெஸ் தென் ஒமேகா சி. Now see the first condition satisfied. Now the second condition என்ன, ஒமேகா greater than omega c represented as a stop band. Okay, now third point you should remember, the image impedance is a function of frequency. Okay, is a function of frequency. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்க, what's the formula? ZIT equal to root of L by C into 1 minus omega square LC, like that it will come. அந்த 1 minus omega square னு ஒரு term இருக்குல்ல, அந்த term என்னது, frequency. So the overall image impedance is a function of frequency. Now I told you know, one of the biggest advantages in the image parameter method is non-constant image impedance. And another drawback also I told you, ரெண்டு விதமான drawback இருக்கு. One, to achieve the proper result we have to go for multiple iteration. Second, this non-constant image impedance. Non-constant image impedance தான் முதல்ல உங்களுக்கு image impedance னா என்னன்னு தெரியும். நம்ம ஒரு 2 port network எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, port 1 and port 2. ஓகே, நீங்கள் சிக்னலை வித்தவுட் அட்டென்யூஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பாஸ் த சிக்னல், அந்த ரெண்டு போர்ட், அதாவது போர்ட் 1 அண்ட் போர்ட் 2ஓட அந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகணும். ஓகே, ஸோ எப்போ மேட்சிங் நடக்கும், நமக்கு அந்த இம்பிடன்ஸ் தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இமேஜ் இம்பிடன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா த நெட்வொர்க் மஸ்ட் பி எ சிமெட்ரிக்கல் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ தட் கான்செப்ட் இஸ் அனேபிள் டு புட் இன் திஸ் மைக்ரோவேவ் ஃபில்டர் டிசைன். ஓகே, இந்த இமேஜை வந்து இந்த பக்கம், அதாவது போர்ட் 1லையும் அண்ட் போர்ட் 2லையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இமேஜ் இம்பிடன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது இட் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். Okay, ideally it is okay, that is port 1 and port 2 consist of both impedances equal, but when you consider practical case, that image impedance in port 1 and port 2 is not a constant one. So this is the biggest drawback of image parameter. Which one? Non-constant image impedance. This is another criterion. So question like what is the biggest disadvantage of image impedance parameter method? Now when you are getting this option, you just click it. Okay, now the fifth condition, ZIT equal to Z pi equal to R naught only at omega equal to 0. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், ZITங்கிற ஃபார்முலாவில் omega equal to 0 புட் பண்ணும்போது you will get ZIT equal to root of L by C. அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அந்த root of L by C தான் characteristic impedance which is equal to R naught, அதாவது நாமினல் இம்பிடன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ T ஃபார்முலையும் பை ஃபார்முலையும் சேம் வேல்யூ தான், R naught தான் எடுக்கணும் when omega equal to 0. Now low attenuation near cut off, அதாவது நம்ம ஒரு ஃபில்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணணும், இது ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர். அப்போ என்ன பண்ணணும், பாஸ் பேண்ட் முடிஞ்சு கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்புறம் ஃபுல் அட்டென்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும், கரெக்டாக? ஆனால் ஸோ சடனாக உடனே வந்து ஃபுல் அட்டென்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணாது. கட் ஆஃப் பாயிண்டில் கண்டிப்பாக அட்டென்யூஷன் லோவாக தான் இருக்கும், அப்புறம் தான் அட்டென்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த கண்டிஷன் இஸ் லோ அட்டென்யூஷன் நியர் கட் ஆஃப். Okay, and based on the circuit diagram here, Z1 either T form or pi form. Z1 they are representing as j omega L, and Z2 they are representing as 1 by j omega C. Okay, and these are the two things. Next, another formula is there, Z1 Z2 equal to k square. Sometime in the question they will provide the value for Z1 and Z2, you have to calculate the value for k. So based on this equation, Z1 Z2 equal to k square, k oda value என்னவா இருக்கும், root of Z1 and Z2. Based on that also you can calculate it. And R naught equal to root of L by C, which is equal to k. இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. R naught is nothing but nominal impedance. Okay, now the high pass constant K filter section. Okay, high pass filter எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெப்பாசிட்டர், சீரிஸ் கெப்பாசிட்டர், parallel இண்டக்டர். பட் காம்பனண்டில் 2C போடணுமா இல்லை C/2 போடணுமாங்கிறது நீங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ சீரிஸ் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் parallel இண்டக்டர். Okay, so 2C and L, and based on that here also the R naught, omega C, L and C values there. Nothing, when you compare to the previous case you will get some reciprocal value. For example, omega C equal
to 2 divided by root LC there means here you will get 1 by 2 root LC. Like that, the denominator numerator portions only will differ. Comparatively, you have to remember it. Okay. So R0 equal to root of L by C, which is equal to K. Then omega C, cutoff frequency omega C equal to 1 by 2 into root LC. Then L equal to R0 divided by 2 omega C, and capacitor C equal to 1 by 2 R0 omega C. So these are the formula for designing constant K filter in low pass type as well as the high pass type.